Нам дуже приємно представити наших гостей, пані Мааіке Науте та Леоні Гінкель, які приїхали з Нідерландів і які проводили семінар для учасників нашого навчального проєкту. І сьогодні ми маємо з ними розмову про когнітивно-поведінкову терапію у Нідерландах. So, dear Maaіке and Leonie, we are very grateful that you have been with us and that you have shared your knowledge and your expertise. And so maybe you can tell us, you've been here very enthusiastic teaching CBT. So where does your enthusiasm comes from? Why you are so enthusiastic about CBT? Ви викладали цей семінар з КПТ і ви так з великим ентузіазмом викладали цей семінар. Звідки ваш ентузіазм до КПТ? Well, I think the main thing for me, I'm also a researcher, and I really enjoy about CBT that it's an evidence-based approach. So we have a lot of research that shows that CBT is a very fruitful way of intervening in children and also in adults for a whole range of mental health problems, including anxiety disorders and depression, but also in addiction or eating disorders. Для мене особисто, я є науковець, для мене є важливо і мені подобається CBT, КПТ через те, що він базується, це є метод, який базується на доказах, тобто є доказова база для лікування окремих психіатричних розладів, таких як тривога, депресія і розлади харчової поведінки, а також узалежнення. What I also like personally is the way of working because it's so practical and you can also see the results very soon. So we work with the children or with the adolescents or the adults, and because you are working so practically, you can see the results pretty fast as well. Також мені дуже подобається, що програма, за якою ми працюємо, є дуже-дуже практичною. Ти починаєш працювати з дорослими чи з дітьми і швидко бачиш результат. Maybe a last thing would be that it shows, the literature also shows that it's a very good alternative to medication. We are a bit reluctant to give medication to children especially, and CBT approach is a very good alternative and with very good results as well. Думаю, що останнє, що є дуже важливо в КПТ, це те, що це дає такий самий результат, як і вживання медикаментів. Оскільки особливо в роботі з дітьми ми стараємося уникати прийому медикаментів, то КПТ є дуже доброю альтернативою для лікування психіатричних розладів. Leonie, you are a practicing clinical psychologist. So can you tell us a little bit about place of CBT in mental health care of children in the Netherlands? Дорога Леоні, ви є практикуючим клінічним психологом, і чи могли би ви нам розповісти про місце КПТ у системі охорони психічного здоров'я дітей і підлітків в Нідерландах? CBT in Holland plays a very large role. In the last few years it's getting bigger. A lot of people work with CBT, also in child and adolescent psychiatry. I see in my daily practice that CBT is a very strong and positive way of working also for children and especially also for parents. Я думаю, що на сьогоднішній день КПТ в Нідерландах займає дуже важливе місце в роботі з дітьми і дорослими, особливо в роботі з дітьми. Крім того, я бачу сильні сторони, які має практика КПТ у роботі з дітьми та дорослими. I work in a team which is multidisciplinary, so we have CBT practitioners but also family therapists and a lot of nurses who work with the children and adolescents in clinics. We try to find a way to work all from the CBT, and that's a very powerful mechanism to work together and to understand what everybody is doing and speaking the same language. В Нідерландах я працюю в мультидисциплінарній команді. Це означає, що крім терапевтів КПТ у нас ще є сімейні терапевти, а також медсестри. Всі ми стараємося застосовувати когнітивно-поведінковий підхід. Це дає нам можливість побачити і зрозуміти ситуацію дитини з усіх сторін. And there's also an important place of a psychiatrist in the multidisciplinary team, because sometimes Maaike says CBT is our first choice, but sometimes it is inevitable to choose for medication.
І так як також в нашій команді є психіатри, тому що, як сказала Майкі, КПТ часто заміняє медикаменти, але деколи потрібно вживати і призначати медикаменти дітям. I'd like to say something about the involvement of parents also in therapy, because I think that's a very powerful way of working with CBT, because as a therapist and with parents and even with children and adolescents themselves, you are collaborating, and that's a very nice way of working, which inspires me a lot. Я також можу зазначити важливу роль участі і роботи батьків з батьками за методом КПТ. Власне, коли ти співпрацюєш з дорослими і підлітками, ти починаєш бачити результати КПТ, і це дуже мене надихає. It's another way of working together. You are really working together to solve the problem. And the meaning of how the therapy works, the rationale behind the therapy must be very clear to all participants, as well as children, adolescents, families, but also the team where you work in. It must be one project. Це трохи інший спосіб роботи, тоді, коли дуже важливо є співпраця і розуміння усіма членами, родиною, пацієнтом, командою, що ви робите. Dear Maaіке, you're working in a team teaching students to become CBT therapists. So can you tell us what is the way to become CBT therapists in the Netherlands? Дорога Мааіке, ви працюєте в команді як викладачів, яка готує студентів, щоб вони стали КПТ-терапевтами. Чи могли б ви нам розповісти, яка є дорога у вашій країні до того, щоб стати когнітивно-поведінковим терапевтом? Yeah, so we start with teaching CBT approach actually already in the third year of the bachelor for the clinical psychology students. And it's always, the way of teaching is always a combination of theory and so reading books and studying theory in combination with teaching skills, so people are practicing a lot. It's a little bit like working with the children or adults themselves, so you practice a lot. Ми почали вишколювати КПТ-терапію вже 30 років тому і почали з клінічними психологами. І це навчання, цей вишкіл має дві частини. Теоретично, тоді, коли ви працюєте з книжками, але також ми багато часу приділяємо практичним заняттям. Це майже так само, як робота з дітьми. Спочатку ми вчимося, а потім багато практикуємо. І студенти клінічні психологи починають вивчати на третьому році. And so after finishing a master's degree, that could be clinical psychology or developmental psychology or pedagogics or medicine as well, psychiatry, people can choose to become a licensed CBT therapist. And that is a whole bunch of things you will have to learn. Після того, як вони отримали базову освіту, і це може бути психолог, психіатр, педагог, вони починають навчання на ліцензованого КПТ-терапевта, і це буде вимагати великий різний набір різних знань. So again, there will be quite some theory and quite some books and paperwork to read, but in addition we have 200 hours of face-to-face classes. And also some supervision, quite some many hours, so you get supervision from a licensed supervisor. And then as a fourth demand, we need to take personal therapy, so you have to experience what it is like to be a client and to work with this, well, the changing your behavior or changing your cognitions and doing all the homework assignments and really experiencing what it is like to be a client in CBT. And I think that's very inspiring as a therapist, because, you know, some things are very important, like paying good attention and having a very good therapeutical relationship. Вимогами для навчання є те, що ти багато працюєш з теоретичними матеріалами, ти читаєш книжки, працюєш з паперами, але поза тим ти маєш багато годин власної практики, майже 200 годин. Крім того, одною з додаткових умов є власна терапія за методом КПТ. І я думаю, що це дуже добре, тому що ви маєте можливість перевірити на практиці, як працюють КПТ-техніки, крім того, як тяжко виконувати домашні завдання, то можливість працювати зі своїми поведінковими і когнітивними ситуаціями. А також обов'язковими є супервізія, і переважно це ліцензовані супервізори. And it's nice to say that the way we teach, or the supervisors teach, we try to be also have the collaborative framework, so work together with the students in finding the best solution for a patient.
maybe saying out loud if you don't really know it yourself as a teacher. So you try to work together with the students in finding good solutions. And you're sort of modeling the way you should, as a therapist, you should be to your clients as well. І в роботі зі студентами ми використовуємо той самий принцип співпраці і працювати разом, як і з пацієнтами. Тобто ми маємо можливість вголос говорити про власні проблеми, і це дає нам можливість нашим студентам спробувати співпрацю з пацієнтом. Last question, and to close this interview, what are your impressions from teaching in Ukraine and what are your wishes for the development of CBT in Ukraine? Моє завершальне питання на завершення цього інтерв'ю. Які ваші враження від викладання КПТ в Україні і побажання для розвитку КПТ в Україні? We have met here a very enthusiastic group of people who are so much inspired of making CBT work in Ukraine, and it's quite a job to do that. So we're really impressed by the hopefulness and the power behind all those people who are doing that. And we really wish, and we don't only wish, but I think they will succeed because there's a lot of inspiration here that we felt and also inspired us to be here. So we wish you all the best. Ми познайомилися в Україні з групою дуже відважних і дуже натхненних терапевтів, які вчаться працювати за методом КПТ. І я думаю, що за ними стоїть багато сили, багато бажання навчитися, тому ми бажаємо їм успіхів. Ми не просто бажаємо, ми знаємо, що їм все вдасться. Thank you. Thank you very much. Thanks for having us over and inviting us. Thank you very much. Дуже дякую за запрошення.